80% of the Zimbabwean population belongs to this faith or the other, and basically women remain marginalized and victims of gender-based violence. As a result, Padare Enkundleni Men's Forum on Gender, an organization which seeks to challenge the status quo in gender relations of power and to promote a gender-just society, has been running a 3-year development initiative addressing gender-based violence in Zimbabwe titled In Their Lifetime Project. The project targets faith leaders and religious leaders, premised on the fact that they have a biblical mandate to address gender-based violence, also known as GBV, from a faith perspective, while traditional leaders are the custodians of culture and traditions. The background to this project is that the Gender and Faith Working Group, which is a technical working group formed by Christian Aid, Padare and Zimbabwe Council of Churches, met together with the bishops in trying to find better ways of addressing gender-based violence in Zimbabwe. Project implementation started in 2017, covering 6 districts of Manicaland province, namely Buhera, Chipinge, Chimanimani, Mutasa, Makoni and Nyanga. Padare's role really came through because there was a lot of conversations around gender-based violence on the increase, and the women's movement kept on holding and having many activities, initiatives to try and curb the rise in gender-based violence and gender inequalities. But the voice of men was missing, and there was need to ensure that all were involved in the fight against gender-based violence. Contextual Bible studies undertaken during the course of the project have been effective, as faith leaders have been using these to bring gender discussions with their followers and communities. Isu takanga tichimbopinda chechi yaidzidziswa madzimai kuparidza kana kuvamba rwiyo pachechi munhukadzi anga asingatobvumirwi. Asi zvino izvi kune vamwe madzimai akatonotaurawo nemabhishopu awo, mabhishopu akatozvigamuchira nekuti vanga vataurwawo navo futi nevarume vedare, vakagamuchira vakakwanisa kuti vakadzi vakwanisa kuparidza. Saka takuparidza chero parufu, chero panyaradzo, chero pakaungana, chero pakuchata, chero ngada kuchatisa vana, nokuti ini ndiri maibhishopu. Nokuti ivhangeri shoko raMwari rinoti 3:28 dzavaGaratia dzoti hakuchina mukadzi, hakuchina murume paivhangeri. Zvinhu zvatakagamuchira kubva mukudzidziswa kwatakaitwa nePadare. Ndiri mupfundziso zvakazaro, asi ndasingakwanisi kubatsira mukadzi wangu. Zvinoreva kuti chifundziso changu changa chisina basa. Saka vakadzi vakanyanya kukosha mumakereke matiri, ngatishumirei kuti vakadzi vakakosha. Uye vakadzi ngavapiwo zvigaro zvepamusoro kuitira kuti tese tibatane mukati mechechi yedu kana kurarama. With traditional leaders, the focus is on eradicating toxic masculinities through dialogues with men and boys in communities. Beneficiaries of the project have demonstrated behavior change owing to Padare Enkundleni Men's Forum on Gender trainings. Culturally, mudzimai anotarisirwa kuti aite almost every household chores. As through education, we've got a village head. Iye akati challenge. Akuziva kuti ndinofanirwa kuenda kunochera mvura kutsime. They now understand kuti for development kuti iitike, whether it be mumba kana kuti munharaunda, tinofanirwa kubatsirana pakushanda. Ndaigara ndiri kumapurisa ndichisungwa nekuda kwemheremhere. Asi iye zvino ndava kugara muutepfe-tepfe nekuda kwemhuri yangu iri kufara. Mhuri yangu yakundiziva, ndakanga ndichizikanwa kunyanya nedoro. Asi iye zvino vakomana, shandukai, upenyu hunotonakidza we. Saka kuburikidza nedzidziso dzatiri kuwana nePadare neforum yedu yevarume kuno, ndiri kuona change yakakurisa zvakanyanya. Varume vakuedza kunzwisisawo kuona kuti hazvibatsiri kurwa kana kusanzwisana nemudzimai kumba. Saka matambudziko mazhinji tiri kuona kuti ari kuenda achibatsirikana, achipera kuburikidza nezvatiri kudzidziswa nePadare. In some of the project areas, women bore the brunt of GBV due to financial and economic exclusion, where men would selfishly harness proceeds of their tobacco farming livelihood projects.
dambudziko ratatinaro muno munzvimbo medu tachirima fodya, asi takohwa manje fodya yakuenda kuHarare, yainotengeserwa kuHarare uko. Vana baba wakaenda, tachigara haumuone kusvika adzoka mari yese hapachisina. Vamwe waibva wakeputywa paheadlands apa ozouya hachisina, vana vari kudzingwa kuchikoro, havana mari. Mhirizhonga idzodzo dzadzichitenetsa, tachitambudzika kusvikira Padare payakauya achizotaura kuti mhirizhonga haibvumirwi. Takabva tabatana nevarume vedu, varume vakabvumira kuti tiitewo magrowers. Iye zvino taane magrowers edu. Zviri kunakidza. 2017 ndakabva ndatoreresa mukadzi wangu growers number kuti waendese fodya iwo, because isusu vanhu vechirume taiti tikenge tichienda nefodya kuHarare taigora kupedza kana 2 weeks kana kuzodzoka tisina mari muhomwe, totanga kushungurudzana nemadzimai nemhuri pamusha. Saka iye zvino zvendakapa mudzimai wangu growers number achienda kutengesa fodya, hapaisina kana problem. Vana vangu wese vakuita zvavanoda. Iyo zvino takatovakisawo misha yedu yakatonaka, nemhuri dzangu tiri kugara zvakanaka, hapaisina kana bongozozo tinosangana naro. Mhirizhonga yadzikira. Mami nemhirizhonga munomu yekuti vamwe baba waizoona achiuya kuno kumba asina chinhu, zvekuti taitonetsa kwane madzishiwo kuti vanhu vachienda kunoti ndasiwa nemurume haana chauya, aiuya asina kana chinhu. Dzadziri mhirizhonga dzega dzega mudzimba, asi yepari zvino aiwa mhirizhonga hapachisina. Wepadare wakatigonera nanhasi taaraiti hatisina dambudziko. Ndini Ishe Patrick Gadza, ndogara muno muward 7. Tiri kufara zvikuru nemagara takaita kare, takagara semhuka tisingazivi kutora nzvimbo. Asi pane dzine nguva Padare yauya manje, wapwere wese madzimai avo vakutoresana magrowers number, vakushanda zvakanaka. Mhirizhonga yese muno hamuchinaba. Although the project targets men and boys, the ultimate beneficiaries are women, as men and boys in church and out of church and in communities work together to create a gender-just society. Zvanga zvakaoma kuti varume vari munzvimbo inoyi vakwanise kubatsira madzimai, kungava kumabasa ekumba, kungava kumachechi, kana vatungamiri veutungamiri wemugamuchidzanwa wakafanana nemasabhuku nemadzishe vakanga vakanyanya kutarisira madzimai pasi zvakanyanya. Asi nekuda kwekuuya kwePadare, Padare yakatibatsira kuti varume vakutoappreciatawo kuti munhukadzi anokwanisa kutungamirira. Bringing back together faith leaders and traditional leaders in this project has proved to be working, as the project has left no one behind. Ndini head manager ndiri muward 16 muno uwandu hwevanhu vanokwana kuma 500,000. Maive nema-early marriage aiuya kumatare kwedu kubudikidza nokudzidziswa nePadare. Nyaya idzodzo dzavashoma, uye ma-rape cases ari kuitikawo, asi amashoma nokubudikidzwa kuti munhu wese ari kudzidziswa kuti zvinhu izvi zvakaipa. In prisons, Padare Enkundleni has been able to engage with inmates who have committed crimes of GBV through group counseling sessions as well as individual counseling. Together with Zimbabwe Prison and Correctional Services, Padare managed to have in-prison group counseling and individual counseling of the perpetrators of gender-based violence. The purpose was that the perpetrators of gender-based violence that have been committed would accept that they have committed a crime, and at the same time would then be, worked on through dialogues, through, group counseling, through individual counseling, so that at the end of the day, when they are out of prison, they would not reoffend. This is a life-changing project. Tinotenda zvikuru kuti ruzivo rwawakatipa irwo dai rwaramba ruchipararira, isusu dai taramba tichikwanisa kuramba tichidzidzisa, asi ticharamba tichidzidzisa izvo zvokuti zviderere zvachose. Knowledge is power, and knowledge breaks gender injustices.